Mwamulabye omusajja gwe bajja e Masaka n'ayambala beret zaffe najja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe bwe yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututta, olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. To you, Mr. Balam, and all those sycophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mutuyambo tebaganda baffe ta bannayuganda abo bewakwata boosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe gaba weegali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakkane Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya, tetukuwagira ate ogwo si musango okuba nti tetukuwagira. Twagala nkyukakyuka era si musango nti twagala enkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba nti abatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bannayuganda obasibye makomera nti bazize omusango okwambala enkofiira bweti. Ate oleese omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gy'adiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Rutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. You all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Among and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Mwalabye Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Among. Ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba, Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa Amongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako muzikize ne lwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi nnamba emu yaani ye Museveni, abalala ajja si bakozi be. Ekyo kibalage wawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Balam. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Rutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mudi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. Tubenyumirizaamu nnyo abakyala. Tubaagala nnyo, tubawanye ekitiibwa. Mwebale kubaana bavumu na buvumu bujja kutwegatako ku lunaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjudde eyo
mu mbeera eno nga bataddewo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe bw'omuntu yenna okukkiriza mbe tukkiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga eya demokrasi nga babifudde eby'obulabe mwebale kuba bagumu ne mujja. Tukimanyi nti abakyala muli bagumu era ne maama Winnie Mandela yatugamba nti you strike a woman, you strike a rock. Bw'okuba ku mukazi fe abasajja osobola otukuba ne tugonda naye okuba ku mukazi obanga akubye ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli b'amaanyi nnyo, mwe musinga okubeera symbol of resistance. Naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyaviira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Rutaya. Kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala obbasaba abakyala baffe bwe muba era ne Facility akyogeddeko bwe muba nga muli bakulembeze ku level yonna yonna temubeera nga bali. Ffe tukkiririza mu bakyala naye era njogera kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okugoba Museveni tetujja kulonda Faaji mbu kubanga twagala bakyala. Tetujja kubanga Museveni, tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa era nammwe mbasaba mubeere ba mulamwa naddala mmwe ba MP nammwe abali mu bifo by'obukulembeze. Temubeera nga Anita Mongo, temubeera nga Nabbanja, temubeera nga Nandutu, temubeera babbi, temubeera balyake. Wabaawo okunyigiriza omukyala yenna yenna mwogere mubeere faamu, temubeera nga Wangadya. Mubeere faamu mukiikirire kye mukkiririzaamu bassebo ne bannyabo. Mukiikirire kye mukkiririzaamu. Abaana bamwe basobole obbeenyumirizaamu. Agamba oyo maama wange, omwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu na kuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa. Naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno. Mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mmanye nti tubaagala nnyo, twagala mmanye nti tubeenyumirizaamu n'okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. The picture that we have on our wall, the hero Thomas Sankara taught us so many years ago that a revolution without women is dead at birth. And that's very true. Every man you see here probably wouldn't be on time or wouldn't be as confident if they were not being backed by a woman. And the gentlemen, you'll agree with me, when you're growing up, you know, before you get a girlfriend, you're not as smart as you are after you get a girlfriend. And you're always punctual, you're always more responsible because you're trying to impress a woman. That is how important you are. But still again, you, the women, take the biggest part of the task in the work that we do. And when it's time to suffer, you even suffer much more than the men. So this should speak to you how important you are. We hold you in very high regard. And we don't only believe in, you know, affirmative action in respect for women as something political. We believe in it from the depth of our hearts. And even when we are fronting women, we want to front the best that there is. We don't want to be like Museveni, only picking out Faji of the women. In our government, as the National Unity Platform, we will pick women of value and valor. We will not pick thieves or jokers. And it's at this juncture that I want to add my voice to all the people that have spoken. To you, the women, while we hold you in very high regard, please represent the women folk in the best way they should be represented. Don't be thieves. Please don't be like Anita Mong. Don't be like Nabbanja. Don't be like Nandutu. Be the women that their children will be proud to call a mother. Be a woman that your husband will be proud to call a wife. Be a woman that the nation will be proud of.
I want to appreciate all of you women for turning up in large numbers. And yes, Comrade Sarah talked about it, that it's not so easy to even associate with us. As you know, they are trying as much as possible. The regime is trying to make it abominable to be a freedom fighter or to stand for what is right. Thank you very much for being bold, for being confident, for turning up and standing with us. We don't take that for granted. We are celebrating Women's Day belatedly, 20 days later. But again, like Madam First Lady mentioned, there's always a spice when women are involved. We are thankful to the Almighty God that we are here today. We as NUP, we believe in women power. We believe in their ability. We believe not only in inclusiveness, but in equal presence. And indeed, it is our thought and firm belief that women should be represented to the level of 50% in every aspect of our party. Yes, because we know, and we've said it many times, that men and women are like two wings of a bird. Men are either the left or right, and women are either the right or left. So when one wing is broken or not as strong as the other, the bird is not going to fly perfectly. So we strongly believe that women should be represented, and indeed we are mounting an idea to have women leaders from at district levels to be direct representatives in the delegates conference. I don't have so much to say to the women today other than appreciate them, and also to speak to them on my behalf and on behalf. I want again to give my firm confidence to the women. We believe in you, especially you, the women leaders. Have confidence to take on leadership. Challenge for these positions of leadership at every level. Challenge even the men. We shall stand by you. Mwesimbewo mujja kuwangula wadde muvuganya n'abasajja. Okulumalumamu ebigambo byange mu Luganda, bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba wano olunaku lwa leero nga tujaguza olunaku lw'abamama. Bwe tunaaba n'obukulembeze obw'abakyala nga bungi, oboolyawo ensi eneetereeramukko kubanga mwe muli bamaama. Naye nga bwe mbagambye nti ne mu bakyala waliyo abakyamu, waliyo n'ababbi. So mukyegendereza ekyo, bassebo ne bannyabo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abampeera omukisa bannyabo. I wish you a very, very, very fruitful day. For our sisters and brothers who are Muslims, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for God and my country.